Si admiti si Engineer Archie Donato que el ciudad de Zamboanga a multa experiencia de con todo largo hora de blackout aquí na Mindanao. Report del Pueblo. It seems to be like that, Sir Ray. Ang ano nga niyan ay yung contracted capacity din talaga ng Samselco is low, no? Yung TMI, ang Samselco is contracted for 18 megawatts. Ang Mapalad is for 18. Yun lang po yung firm. So 36 megawatts po yung firm contracted capacity. The rest po would come from PISAM. Although we have ang contract po ngayon sa PISAM is 38. Usually 31 yung binibigay. Although we have that contract, or Samselco has that contract with PISAM, non-firm po yun. Makapagbigay lang po ang PISAM. Ito po yung explanation nila. No? Según con Donato, fuera que bien bajo el power demand del ciudad y menos la lida del Private Sector Assets Liabilities Management o PISAM, ese también el de contodo na punta ya entre el customers del PISAM. Report del Pueblo.